Na hindi ninawekwa natokana wati ndanesa mwana musesia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba yudi sio ngama mwandoni wa saa 3:30 masama vile kayu miloni wasua masama ilu makomanyile kwisera Vilingi ni wa Mauvoo kila chakiteka umundi ni wa kwambeleli ya matukuni miongo ile na nyanya mwi wa nyanya mwaka wangili ile na miongo ile na itatu no tukanena ni kwisera ile itatu kenda yumwitano namba ya otumani mukuve vatendevi indi kwisera mitandao ni tu ya mekuma kanile on the Facebook angaleko ya YouTube na angaleko ya Twitter wakatuma mautumani ku nangwetha ndimona unenge mawoni yulwa Mauvoo langwetha ndi unengelelia indi kwa oyitu kuona amwe kati wadatu manengete uito alatukumbanesie ne bamwe na munini wa gavana Masako kwenda matileva methi wangu nusi ana isiokete skulu zama ya kumandika alimu TSC kuongela alimu musala kwa kilungu chake ndaka 5 yuluwa yana ene ndi kwendeka maumilie andu alamekalana mamuthame mwanya matetheke na mwanake wokuwa katikati kwiyowa kwa nzia ya kwesosya kuyaka ngundo Masako Vilingi wa Mauvoo. Karibu ni umenyedhie ni ERASTUS kedho kwa NZOMO na ke Teresia mwende aliula Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambia ni kana kuutaro munene wa amanyugwa uende na kusioka maskulu kwa tamu akatatu munini wa governor deni wa county ya Masako Francis Mwangangi ni wakule athukumi muvyani wa ukui na muna mateleva metho muno mavinda ame okua amanyugwa isiyo ni kifathukanyo Mwangangi ane na hevinda ila wavika misani ya kumuma sia muthembi mututia Father Michael Musiemi na ila yatowe kanisani wa Our Lady Cathedral Musieni wa Masako Daniel Mwangala ni wavika vona atumanesia elivote Mwangangi nena itina wa misesu ya kumuma semututia Father Michael Musiemi ila yatongoiwa ne Bishop Norman Kingo kanisani wa Our Lady of Lords Cathedral ni wakulia ivindani amaniwa maendeno usiuka kuma mesieni na kuthima skuluni athukumi mao kuimati yemeo ya maleloni na kwikithekana ciana ni ciacoviwa na mbanga no sepso ina sikana ne ibinda ya ubingwa maskulu maito na ndia cia taibingwa skulu sito pe maundu maname uthikwikeka kendo chambe andu imembe maithi nangale cia abiria kwa wingi nikuli matalaba maito tembete ya angalivu muno tisove mathao ma ciana situ mandu ala tikwite ibindani thi kwina wingi wa andu ala membwe maithi kondo na kondo inki ni wakulia ongami mama skulu ondu mwana ene maskulu kunenga si mwana wa kuiva visi wandu wa utuma ciana visi kila ivinda ndambula kana ene ndisio nisikivithwa ni maende na ukuneka muno ni ukwati pai mundu utekwe wondo uchumi wondo mubuko we muthei kwina maima kila mundu ena thina wa mbesa kou ningukulia school management ma principal maito mewana na asia nondo ibindane yetu athie binda ya mitiani na tika twika thitambe yokwa ingi ciana sume school tambe yosiona si ko isiokete misi cia umamezi ingi ciendete school wethe akendo chu katika county yetu no kamba wito masomo ni mainde nondo ibindane yukana kaimbwe kaya it is very delicate na ibinda yute yeso theri kaba ingi ko ningukulia muno wanamwazi imekase ma make sure ciana ci school by kueva mbeza lakini na mwasi na mo alimo maito methukezia na ndikulia CDF nikulie alama nenga na bursaries ibinda ne makase koko nondo ibinda paita mungene tamwa metiani na tianda ciana skulu tiyo ciandanza wengi ndathingirira vata wa kusuvia mawithiluko kwa kwanzia ya kuvanda miti nikienda kukitana na walio kuanzeve ula wende na ukusi wa isioni sikivuthuka vanthi ya Kenya nondo itabingwa na tebingwa twendete musimu wa mbua azi no membwa me champion my environment ukethi asiana me uvanda mete skulu na me my current azi makabande mesimusi nikala tukitana na effects ya climate change. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kanisani wa Cathedral katikati wa musie wa Masako.
ni muvea dani na tuisongana bene kana nzama ya kumandika alimu TSC ni atangasa kuambia muthiani wa mwei u misala ya alimu yuka na wongeleku wa mbesa kwa kilungu cha kenda katono itano yuluwa yana itina wa kufikia wiwano kwi umundi na ngwatanio cia kutetea mavata ma alimu NAT, KUPPET na KUSNET onde mainena chathini cha kwikia sayi wiwano mweu wa mithukumile ni maweta kuongelwa ku kwa misala kwi kwa vata muno kwa alimu kumanwa na mawaliuku ma ivinda ngalama yiyulu ya mekalile vamona kuthukumithia kwa mwya umweu wa kinandu kana Finance Act 2023 Benjamin Mwaka na ilivoti kwa withiana. Alimu muthiano wa mwayu methwa maitana melekele bengi kwa ivindambe thino wa miaka kauta. Zama ya kuandika alimu TSC weta ni avikia uwano na siama sio yani NAT, KUPPET na chama somo memwana KUSNET. Kwikia mwaluku misala thino wa uwano wa uthukumi yani CBA ya mwaka wa ngilila miongoli na mwakuvikia ngilile na miongoli na itano. Teachers have secured 1. An increase in basic salary of up to 9.5%. And when we say 9.5%, it's because we calculated the average. Payable in 2 financial years commencing on 1st July 2023. The new salary structure shall be implemented immediately in the August payroll and arrears backdated to 1st July 2023. We assure our teachers that they will get their pay by the end of this month. Itambia ya TSC yuke vindani mutia wa kuthukumithio kwa mwea umwe wa kinandu uende na kuwete mutia misala ni athukumi kwambata kwa ngalama mekalile na ona kinandu imbia cha numba atio kwa na NAT ni kanavayithwa kuthiomwa thini vuso imbia ya kwambisio nenanya unge imbia na TSC ulotonekanu wa alimu kuongelwa misala kwa kilungu cha miongo 5 ulwa yana nokana kuikithia vena wiananu uthukumini wo. Kenya National Union of Teachers have always demanded a 60% increase of salaries across the board. I want to proudly say here today that we have already secured 10%. I want to tell Teachers Service Commission that we are coming for the next 50%. We have scored, Chairman. We have scored in the sense that there's something on the table of this teacher. Much as it is little, it is not the same as the maternity CBA. At least there's some little plus. Thino wa misale imbia kila mwalimu ithwa hathiongelwa katika toa silingi ngilina na ingili thandatu na ingi vena mauti yo manumba na muno kwa alimu mako ya ndwani na matao nini ama nini maende na kuyana ondumwe na alimu mbewa ngili miongo 5 kwa mbatu andeve. A full harmonization of house allowance was a key demand of KUPPET in addition to the basic pay increase of between 30 to 70%. Over and above the salary reviews, KUPPET has secured the promotion of nearly 50,000 teachers this financial year. This is monumental because it has never happened before. Finally, the promissory note is here. And the promissory note has specific intentions of making sure that their pay slips are cushioned from the devastating situation we saw a few months ago where they were hit by both inflation and taxes. And therefore, I want to thank the President of this country for having moved with speed to actually bring the promissory note much earlier than I even expected. Ateo wanakutuika dhini itambiambe kwa atinio isi ya kukichambata maa alimu usie na mawendika utamainge halamata na dhini kwa kikaloni kicha umonde ngewa ya kudhamwe kwa alimu ni kwenda kukunikilwa na muno kwa alimu alamewe na kukwanywa masukulu. Unenanya uwa katika toa TSC na ngwatinio yu na ambe chumani kivitu na wiwe na umwe huu. Wethwa imewandhinwa CBA ya OU ya mwaka wa ngili na miongoli na imwe kufikia ngilile na miongoli na itano. In transfers, the swap transfers should be given a priority. We fail to understand why those who have accepted to swap transfers should take time. It should come in as soon as yesterday. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi
nye nito Benjamin na Mwakam. Ni muvya Ben na tuyuma ilovi tuthe ukamba muyumbe wa mwingi ya uthuloni wa siwa cha usingona ni wakuli serikali yikithikana ni ambisia iseso ya kuangalanga namba ya NND alama kwata mbesa sia use ngona ni wakuli ayumbe makwate mbau na kana makwate mbau na kusukumia kuangalangwa kwa NND ano kana akenya aingi na alame nambe wa miaka miongo muonza matethekana iseso ye ya serikali lina musangi na inge wayonde. Onena na kamemeka muyumbe uwa mwingi uthiloni wasiwa Charles Ngosa ngona ni wakulia nenze make sioki na monala mena ukuwa kwambia miaka miongo monza meyumilia na kuikithekana ni meyandikithia no kenda kukwata mbesa isi ya uku nekulia andu maitu ma mwingi west beza ino siase sikuma kila mundu lote yandikithitie athi ongelewe katika ofisi witu ila tutangaza nina nena ni zina serikali muno na kwa hiyo nimetikilie kuongela andu angi lakini andu alama kuongeleka ni manini muno kau ni kulia serikali na itu kuendea kunenania kila mundu wina miaka miongo mwanza nziito ya Kenya yonze mbeze izuthileti abika kwa wengi Otaunguna ni wakule serikali yikithekana ni ongelanga utaluwa nenze alama tethekana mbesa ii ovamana kuikia mitalatala ya kuikithekana kila mwenenze weyandikithite kukwata mbesa ii ni wavikia kuikwata ila nkilitano tunetisi nini muno pyu timpeanu kau president na minister of social protection ito kwendeo masukuma nikenda ile mongela andu azu akenya monze ile mabika almost 5,500 poundu ni azu kau nikindu kyalitwe ni kukwatwa mbau ni mumbunge wonze andu ala maitu onze maku mena miaka miongo monza nombika makwate akio na makwe kuonengo amwe moti wahange. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi uthiloni wasiwa kaunti na Kitui Nilina Musangi. Tuyuma kaunti namba 15 tuwe kaunti namba 16 masaku NND nimende kama ende kumilia andu alamethi ya wana mamutha memwanya kukwata utethio kavindani akana mavinda onthe ila kwina walanio wa kumathinikia isioni cia nduani ni ukulio wake muongami wa ikundite ya serikali ya Hope Mobility Jack Muthui na MCA wa Tala Jackson Daka alama kwatiania nthini wa iseso ya kwika ukunikili kwa ala mema mutha memwanya kuma isioni cia matungulo masaku no kana matethewe kukwata mio ya kumatethesya kutambuka boni motesia na ilivoti. Bisaula watongwesa ikundi ya Hope Mobility ya wetakana mwini wa 11 mekutethesia kuwete mio ya utembea kwa yama vinya na uthimu wa muthenyani wa umundi haima kuulia nende kuweka ovitha alamethi toma mutha memwanya mesini na kuendea na mumile kenda mavikie no kuwata utethio wazinula matuwanya unengo ni makundi makiene kanu watongo imaslikali. Na tukisha waona tutajua mahitaji yao alafu tutajipanga tutarudi hapa mwezi wa Oktoba tarehe 11 kufanya fitting ya assistive devices kama wheelchairs na crutches na walkers kulingana na mahitaji ile tumeona leo. Mimi ningewahimiza wale watu wana ulemavu na wale wamefichwa nyumbani waletwe hapa. Assessment ni bure na pia hiyo devices tutapeana pia hiyo ni bure, tulipishi kitu. Tunafurahia sana kuwa hapa leo na tunaombea Mungu, tunaomba hii assessment itaenda vizuri. Tukijipanga kurudi hapa tena. MCA wa wadi ya Tala iwetakanaye tambia ima ivikie kwisalangwata neone yekundi nova mwana atongo ya langi ya nyuveni mwene ndisio neithi thengesi ya seso yeku ya nendela mimauthame mwanya kuma isio nesia matungulusi onthe vate kumavathula na utambo kwa ofisi nesio na kwitha na kikalo namo takwatia ni ye nimeondethesia andu alama constituency ya matungulu alama na mamutha matetona mamanenge wheelchair na langi mimanenga ndata cia kuthi atwabanga muthenya wo munthe ni meuka moke mameka assessment nikenda matuku 11 mwezi wa 10 moke mamanenge wheelchair na nena ni sena mepea kipathokanio twanena na ofisi wa mheshimiwa mule ulatu tukumana ake ta mutongo witu wa constituency tu amatongolo na mheshimiwa mule twetekelana tu partner tukone chu twachokangi twanena na ofisi wa governor nona baanza baunje wa ambulance ya county government of Machakos na thoko bima county government of Machakos meoba kelelo kitu cha mheshimiwa mule mheshimiwa governor na akwata MCA wa ward wa Tala bene tutukome andu
kila kinene ni kuthukuma andu na kutethia andu baitu ondu twetia kula twabangite amwe maenendela matethekanezo imwe ikumia kana kukatha muno ngwatanio ya tongo igithekana mwene nthini wa thukumwa na ingi maimuthuthia kwendea na ukwatia nthini wa maundu la matonya utethia mwene nthi igithekana ni matetheka mawita ingi kana icio ni cia ndwani kwithira kutovika mautethio mwetaya kana kuthukuma mwene nthi na Titus Mutwa ni wa mwene kivila ngwatanio la mautha memwanya nthini wa kilio mbunge cha Matungulu na umundi kwi matuku 28 tuona kindu cho senyo kubikia kuona group nene ya alameno le mabikite ni kana make assessment ni kana mabikie kunewa assistive devices kubiki methe matona kunewa wheelchairs crutches niseso itaoneka na nitutungia utongoi ula twena goju kubikia matuonise kana no mabikie ona tutethia katika iseso tutayona tuitungia mubea mheshimiwa wa Matungulu honorable mheshimiwa wa Mule tukatungia ndai yapyo honorable Jackson Ndaka ambaye niwe MCA Tala Ward makwa mena ngwatania nikana tubikie kuona utethio twawona umundi MCA Jackson Ndaka wetangikana na mvango wa kukwatia na serikali ya kaunti ya Masako ivindani ya kile alama ketho mainengo utethio metho maithi mwanthini wa mathina la methitwe minio kukwata uiti ondu umwe na kuandikithwa nthini wa muvango kana kukwata kadi salame mautha memwanya tutithii tuko manenga directly lazima twambe kumana size wa mundu wa kila kukulo kutumia iwo mundu twitengete muthina ucio apata ucio kila kingi muthina ucio amatuke 10 tuketha na exercise nene itu partner na county government of Machakos teka screen maka screen wa asuma ketha mai benefit nikenda weze ya mundu ni waitwa ni wamana ketha eno wungi no wakwate buso ya kuitwa chini twetha tuibangithia na office wa social department na indi kila kingi muthana ucio ketha kikika ni tuketha tuimanenga card bayusia card ila cia national people living with disability na nitwasia mundu oke na tu passport twili ketha nikana koke na birth certificate copy na mundu ayuka ula mundu muima ayuka na kibandi kume bango swike muthana swike ketha kichathi kisio na niti kwatia ngai akaungamana itu na tiona muthana chenike ndini ya Masako nyene toboni mutesia Twithi county namba 17 ni kana governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wenda aimima county esukunengane Mauvoo mo kabidani kala serikali wa county ukwithwa uyambisia isezo ya kuosania uvo kana data iuluwa aimima Makueni governor Mutula yase uvo uno utethesia serikali wake kumanya kulama ile kutethesia nthini wa sekta ya uimi kale buchalwa mutunga anaingawa Kaunti ya Makueni kwesela muvea wa uimi evane ya kuomba nyovo kana data ya imima Makueni kuambesya mwa yoto athi wa kenda kilelo kinene na kuvangia miradi ya maendeleo kukonya uimi aimime kwatiwa kunenga novo wa kila mavanda kana ndithia ila maithasya kutethesia serikali wa kaunti nthini wa kwikia mivango ya umakwata mbau no mwaine uona vala muvea wa uimi wa Makueni unawetetekana nwende na kuthanthasya ndithia ya makuyu nthini wa masila ngamwe na vala ingi muvea uovane kukwata mbau maundu meokonya kuongela lato uimi Gavana wa Makueni ni umisio thuthio kwa aimima Makueni kunenga na livoti sina wekeku kenda kumanenga mwana wa kwikia mawalanyo alama ilite kukwata mbau uimi. Kuanzia mwezi wa 9 tunaanza enumeration of farmers. Tafadhali, that is the way to help. Mbona nyoma ameshangaa kukanyaga mboni aone amefikiria Makueni ama Ukambani yote ni jangu. Ameshangaa kuona watu wanatunza miti na wanatunza environment. But now we have a challenge. Na ninawauliza mkiulizwa details zenyu. Embo banda makandamia, banda kahawa, banda okilo banda bisanzi. Please give your details to the enumerators. One of them is Mr. Mondo here. Ndio kama kuna patikana hizo fertilizer na implements, mnaweza kuzipata karibu. Wacha hivyo mnasema kikema, zitakuja karibu. Kama kuna kitu tunataka tuwasaidie farmers wetu wa French beans who are selling their farm produce to Europe wameletewa pesticides bandia hapa Mboni. 9 companies from Europe were banned because of fake pesticides. That is why I'm saying wakulima, this is your opportunity.
Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Aya tusioke kauntini ya Masaku, mwanake wa ukuu wa katikati ni wiyo waye kwanzia ya kuyita utukuni wako wa mukia umundi kisioni cha Ngumuti Kangundo kauntini ya Masaku. Ayekithia kiko kivo wa kivaloki mutuku kamunzio ni wumya ukulio kwi amuika yelama kwatwa ni mathina kivathukanyo maka kwata mautao kwi ndongo isia makanisa indi tikwiyo wa mwi wa mwanake uuni wosiwe ni maofisa ma polisi na kutwawa nyumbani ya usuvya miyaku ya Kangundo ukunikili uyambiwa. Boni Mutesia ni wasiokethia na ilipoti. Kuyana na enendi na tuyala methikite vaki mawerekana chama kuna na kumatele miandhinu ile kosio na ngosio na ingi kuendea na kula nyamukulio kukonya kila kitonya kwithiwa kiende masane mautuku na mwa kwiyumya thayo mwengi maiwetakana ni watu wanyaka vakethwa vena nguzanizo cia kimusi ile vikia kukilia kaunthini wa musi uyu. Ninye village manager wa utuiweta wa chana na kwesi utuku saa 10 ninguni iwe simu ndoani Pemu wesoisi na nathi sinine nona na ikithia niwo na nathi polisi na ripoti toka na askari ina twetela la Makangundo moke ikenda mose mu ni mosa mwi indi mainamba ukusya meoba na niwe acting kwa katitu na nengo niwezi mukwa chemwendo wa saa 11 musili wa ofi wa chana village katitu sublocation angeleza kana pe mwanake withiwa akomiti suicide kwanza kwiyita na nafika katika scene nethia kwa kweli wina confirm kana yitete na mwanake etwa wamgwa wa mutuku wakuwa around miaka 40. Munini wa kivu wa kivalo changu mote ya kithia kiko kia imakulia mwika mekale na nzila skailete kula si otethio kavindani kalama melelo ni maundu maki mikalile vateko sa matambia mathuku na kila ndo na kukulia kwa andu mamwikani pandu ba koza hatua ya commit suicide kana kwithita kana kunywa ndawa no zioke tha mundu ena thina at least aka approach your counselor kana mundu ngi kana chief kana pastor akashia problem ila wina onamo ni kana okethia ni waweza kutaika uni makula ni mamwika meke koza hatua ya kwithita na commit suicide ni kwemba nitu matagemea katika ndino itu kivuyo inge iweta nzeza kikanisa nintonya kula mathina lamya kumbeleta muika na ngikulanga siku cia kuthumia thayo kati wa makawange lamya ende no kusewa mesini moto etele de matongo imauni na kitona kukala na ndukeza kwithia uni tukembera tongo maite kwanza ya kwithita uita kwa kyo kule tikiu na ndikule ninge na makanisa ni dituya wana youth onde meme maiti makanisa ni nimekwata utaula wa ile kanisa ni na nimekwikala kulingana nungai kwa twekale na ile kesi isia ya kwithita kanisa kwa miseni chekala isia oleka kanisa kala kuma Kangundo nyene tobo ni Mutesia. Na yende ni muvya muno boni kondo alivoti su na niwo osungio ti kwiyumya thayo kana kwiyuwa wakotone mathina mantha mundu munena ni twamba uthio moni na ndaendete uthio moni ni soma utumani umwe ni wake MC Jonjo yasia matilava mengwe na itomo ya mbesa yela kwe wingi matwa engale masuvete siana batonyeka mwangangi we muneni uyo kavande ni wakwete muwo no ula movitilivai kuma ndungoni ngalako siamboni kauntini ya Makueni mawoni na mawatumani makuni ngosoma kwisela ili itatu kienda imwitano ambayo utumani makuviwa ya ambia na ndito Mutongo TV na dhini wa mitandao itu ya mikumu kanile kwa oyu matukani. Maandiko metuya ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kala tene na tene ona siwa ne yuma na siwa ne yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niwe maandiko meotwia indi va duniani
ando ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthivana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe ane wiki ya asiai muveno ikilui ndakwete banda niwa no bindu ye namba ya simu ungi nake ane wiki ya asia ati mapenzi ni udhaithi wao imuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kweya kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Saa inya cia uyo itile ndatika ile karibu niende na kumanyithia Minister Muvyani wa maundu ma nthi cia Avilika yumiloni wa sua nthi numu na maendeleo ma malembeta mwandu Rebecca Miano ni waiya unyivu wa budget Muvyani kana mivyani minini yake vala wathana kutwaisia mbumbano ndandau na ngava cia serikali na itesi ya kiserikali komanda ilovia na mali mbianu kutwaisia muvya wake nambe kuyanana na mwandu Miano ni kana muvya uo wake wena maudhukumi maingi matambuki tena kulikana na mivya ingi na kuo uno nginya fedhiwe na budget mbianu kuikithia kila kona ya udhukumi muvyani wake ni ya vikiwa ni ilovia sia kwa ilia udhukumi Benjamin Mwaka na Ingewa. Thini wa umbano na maofisa nene muvyani wake wa maundu ma ngwato ni anthisi Afrika milono wa sua EAC Miano wa malembeta na thinomo Minister Mwandu Rebecca Miano nwathingila muvya uo ni muthantha umuno na wiyenda uthukumi ulumu mutwike na esa kiilovia no kana kuyanisya manifesto ya serikali walnyoni wenguma wa bottom up. If you look at the East Africa community itself, a whole range of countries, 7 of them. If you look at the ASALs and regional development, you will also see agriculture there, MSMEs, healthcare issues, you will see digital issues, you will see peace and security, and so we are their family in all aspects. I have heard it being repeated severally and casually that this may be a small ministry. I think to put it to rest, it is one of the widest, deepest, broadest ministry we have in terms of content, in terms of geographical reach. However, it may look small because of the resources that are available. We do not have adequate resources. Kwana na Mwandu Miano ni kana uthukumi wa muvya wake wina indasa ngina mevyani ingi ta wemi no tandithia nda eithiwa haine na nyaho ndu na kuthukumana kwa vakuvi na ngava kuthukanyo cia serikali pamwe na makundi mate ma kiserikali kumantha ngwatanio cia kiilovia kuikithia vayingwa kava muvya wake una kwa maki uthukumi. And I will therefore be reaching out to the department that is in charge of partnerships, resource mobilization. If we take advantage of that,
we are likely to have more resources that will enable us do more and reach more into the mandate that we have been given. Our ministry also is the one that has a lot of interaction with development partners and other international partners, non-state actors, and we must take advantage of that to mobilize enough resources to complement what we get from the exchequer. Anena kavindani kala kwi umundi huonga miesiso ya kuikia sahi kandlasi ya uthukumi. Wala andiki atini kama uviani umekia sahi kandlasi ya kuungamia uthukumi mulunga lumeviani minini yo. Minister Rebecca Miano nwaweta ingi kini chokithimi kinane cha uthukumi kwa maofisa ano zikayoni siya kuyanisha manifesto ya Kenya Kwanza. Minister meki yesai kandlasi ya uthukumi na President William Ruto mwambioni wa mwai o. This performance contract is key in measuring our performance and staying on the path of success as an institution. It is also important in the actualization of the government's bottom-up economic transformation agenda, that is a better. There is need for teamwork and use of committees to deliver some of the targets from the State Department. Remember that each of us will be held to account on the delivery of targets we sign up to fulfill. Muvia ungwi na mivia minini ya maundu ma EAC kuthinikia maundu ma NZOMO na maendeleo ma malembeta mwandu miano ni watha na uni mwailu muviani o. I look forward to better days. I will courageously say this is the ministry to watch going forward. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na Mwakam. Ni muvia Ben na indi tuyuma ngaleko isu sia kitamba sietuthi kisowani mwene kivila wanzame ya budget mbungeni nene muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni wavuthi sia banene itambia ya mivia ya nthi sianza ya kukovithia Ilovia kwa kuonea imwe sia nthi ilembetani ya Abilika nundu wa ucha ainene ya kauntini ya Mombasa thini wa yukomano ya komiti sia mbunge nene sia maundu makuseuvya budget ngwatanioni ya Abilika Nyoro ni wenda maovisi makuseuvya budget ilembetani ya Afrika kwithiwa metho kavindani ka kuseuvwa kwa budget na kwithiwa na nzia mbailu sia kuiva mikovo. Angelina ni wa Mose. Ainena kavindani kala vingwe komuno yiva ndo va speaker mbunge nene Moses Wetangula Nyoro ni waotekana nthisi ya Afrika ni siethitwo ivangwa thini wa nthi ilangia ni kumana na kwitia mikovo kuma kwi mivea ya nthi sianza ya kunenga ni mikovo undula waotekana ni makuonena ni sianthini wa komuno yi na kumanthanzia kivothikonyo sia kukitana naki. For Africa to find ways of emancipating ourselves from the chains of institutions that continue to look down on us. And especially there are agencies that purport to rate countries and their viability financially. And we feel these agencies have not been very forthright and kind to African countries. And we say this because every action they take have ramifications on the debt that we are paying, have ramifications on how the other world see us as Africa. Perspective, the parliamentary budget offices, we also want to leverage on that, take advantage of the information we have among the economies of our countries and publish that information for the public too, and anybody else, any investor, to have at least another viewpoint, other than just, relying on the S&P, the Moody's of this world in terms of bringing those variables on board. We understand the economy, we understand our own structure of the economy very well, we understand the domestic market, we understand how exposed we are in terms of the international foreign markets and so on. So I think it's high time as PBOs we find a way of churning out alternative information. And I think that's the purpose of this conference in here. Nukuwatakana mikovo ila nthisi ya Afrika ithitwo ikova ikova kidola undu ula kuwatakana ilovya ila matumia kuivya mikovo ni umia sia nthisi ya Afrika ta Kenya vala watakana ni maili teithwa na maulini memwanya kuikithia kana ukwati wina avaluka ni kumana na mikovo So we are looking for alternatives
of other credible agencies, of other non-partisan agencies who can be able to grade us, who can be able to give ratings of our financial stability or lack of it, because it is good to have objective agencies rating African and emerging economies. Hikomano yeye atetevamo ayumbe na mavisa ma usovyo wa budget ndini wa mbunge nene kuma ndhe 13 ilembetani ya Afrika vala muyumbe u wako ile mekove kutumika kuambia milati ya kimaendeleo indi chikuiva misala ya thukumi vala athingilila kanave na vata wa ndisi ya Afrika kwethi wananzia sia kwa ila sia kutumia mekovo We in solidarity across the African countries, we must come up and seek alternatives to the rating agencies like the Standard & Poor's and the Moody's, who continue to just sit in offices somewhere in Washington, grade African countries, and then bring huge ramifications across the economic spectrum of our nations. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. President William Ruto ni wakulia asema tuwaisiana sionde skulu aiweta serikali yake taibadhite silingi bilioni 303 kwe muvya wa kisomo nikenda kwa ile kisomo. Ruto ni waweta kana amanyiwa mami na masomo serikali yake ya Kenya Kwanza yena muvango mwailu wa kumamandhia mawuya. Tunataka watoto wote waende shule wasome. Maneno ya kufanyisha kazi watoto ya nyumbani na kuchunga ng'ombe na kwenda shambani, hiyo maneno mkomeshe. Watoto waende shuleni. Nyinyi mnanielewa? Na maneno ya kupasha tohara wasichana ikome. Hiyo maneno haiwezi kuendelea tena. Nimesema wasichana wetu wa Mount Elgon, ile maneno ya zamani ya kutairisha wasichana tuwachane naye. Hawa wasichana ni wakwenda shule. Nyinyi mnanielewa? Na wewe ukiendelea na hiyo biashara, angalia mimi kwa macho. Mimi nitakutana na wewe. Nyinyi mnanielewa? Mnanisikia vizuri? Hatutaki maneno ya kurudisha Kenya nyuma. Kenya inasonga mbele. Tunaelewana jameni? Tumeweka pesa nyingi, bilioni 630 kwa masomo ya watoto wa Kenya. Sisi tulikubaliana kazi ni nini? Zubanyana kazi ni kazi. So ile itapatikana mtafanya. So mimi nakuja hapa in the next 2 months kuanzisha program ya affordable housing ya Bungoma County ikiwemo Mount Elgon yenu hii. Na vijana mjipange kwa sababu pale ndio mtapata ajira, tuweze kusukuma mambo ya gurudumu ya kwenda mbele, tukijumuisha vijana talanta zao, uwezo wao, nguvu zao katika kubadilisha Kenya, na pia kila kijana ajipatie riziki na asimamie familia yake. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana na huyu Kapondi na wabunge wote wa Kenya ya kwamba kila ward itakuwa na county ICT hub, mahali tutaweka mtandao ya internet. Kamboni wa kuseuvya na kuthoosya mavati wa Raino Mabati ni utuviweta huo kamboni ulamosio kwa kutumia utuika wa matuko va Kenya mwakani uwa 2023. Ofisa mwenene wa Raino Mabati asema muthenzio u na ula ni wa kuma kwi Digital Tech 100 Awards ni kumanwa na kithito cho cha kutumia utuika kuthinikia makastoma mo kiu keitethesya kusuvia masaa na mbesa sia customer. Kamboni u usevasia mabati muthemba wa Germania Tile, Espania Tile, Romania Jamii Tile kati wa mithemba ingi vala ingi makuya makastoma mo mavati na kumatwa ya vala mekwenda.
Na tuithi mutongo mathao ninekana mathao ana makosindania ligi nene va Kenya FKF ni mathao kiwa kwi iyo Shabana FC yatonywa mbao imwe kwa mundu ni Murang'a Seal, Posta Rangers ya manovathi kwa vathi na Bidgo United, City Stars vathi kwa vathi na Mohoroni Youth na indi mausungio Ota Asu FC Leopards ya uma yena Talanta.